A Norwegian scientist accidentally awakens a mountain troll that has been sleeping for centuries. As the monster heads to the city to take revenge for its exile, people have to seek help from another giant. Good evening. Please step out of the car and tell me where you bought it. Why don't you talk about Autospot.ru and help people save on buying a car? Then the traffic would have increased catastrophically. Villain! The action of the film, based on Scandinavian mythology, begins with a Danish tale about how humans and trolls coexisted peacefully for a long time. But when Christianity came to Norway, King Olaf the Holy began exterminating the stone giants, imposing a single faith. Over time, all the trolls became extinct and disappeared. This story is told to little Nora Tideman by her father. Later, the mother enters the bedroom to lull the girl to sleep with a lullaby. The song also sings about beloved mythical creatures. 30 years later, paleontologist Nora lives alone in a cabin in the middle of a mountain valley where her father used to live. She is visited by an old acquaintance, advisor Andreas. The guest suggests the scientist take a ride with him, promising to show her something incredible. A helicopter carries the pair over picturesque Norwegian mountain landscapes. Their journey leads to the Vemork hydroelectric power station. During World War II, the Nazis synthesized heavy water here to create an atomic bomb before a successful Allied raid sabotaged the plant. According to Andreas, the power station explosion was a cover-up to hide what is really stored here. Norwegian scientists have been studying a sleeping troll named Jotun in an underground bunker for 100 years. Although the giant sleeps for safety reasons, ultraviolet lamps simulating sunlight have been placed around it. Trolls turn to stone from them. Nora meets Marion Rodani, the curator of the Troll Study Project. She also encounters a familiar girl from a past adventure, Siggy, now the pregnant wife of Andreas. The advisor shows the guest a piece of an ancient document, the original law of Saint Olaf, which prescribes the expulsion of trolls from Norwegian land. Excusing herself under the pretext of going to the restroom, Nora takes the elevator up to the troll's face. At the top, she touches its stone nose, humming a lullaby her mother used to sing to her. From the ancient melody, the creature suddenly awakens, opening a huge curious eye and frightening the unwitting savior. When the Jotun notices that it is chained, it expresses displeasure. The guard at the control panel prepares to turn on the ultraviolet lamps, but Rodani orders to hold off. It's not every day you see a live troll outside the internet. When her opinion is ignored, she spills coffee on the control panel, causing the entire system to short-circuit. The troll breaks the chains and knocks the elevator cage with Laura inside. The giant strides through the cave, ignoring the people scurrying underfoot, to break an exit outside in the rock. Surveying the snow-covered mountain slopes, Jotun turns and leaves in a direction known only to him. The heroes of the occasion head by helicopter to a military base, where they meet an old acquaintance, Chris Holm, who has been promoted to the rank of Major. Together they report to the Prime Minister about a national emergency. Another giant troll has awakened and is wreaking havoc in the country. Rodani suggests capturing the monster for study, but the politician orders its destruction to prevent civilian casualties. Major Holm, who already has experience in fighting trolls, is appointed to lead the operation. Chris conducts a briefing for the soldiers, attended by Nora and Andreas. They persuade the Major to take them along, to which he reluctantly agrees. In the hangar, where there are 2 helicopters equipped with ultraviolet lamps just for such an occasion, Rodani joins the group. In the evening at the Hemsedal ski resort, the youth are having a blast. Some are skiing down steep slopes, while others are partying in the local nightclub to trendy beats. The fun is interrupted by the loud steps of Jotun. The troll tears off the roof to look inside the building. While the young people are filming reels and taking selfies with it, the ancient monster grabs a couple of slow tourists to snack on them. At this moment, 2 helicopters led by Major Holm approach the giant. The soldiers activate ultraviolet lamps, causing burns all over the monster's body. Unwilling to endure the authorities' lawlessness, Jotun tears out a cable car support and uses it as a whip to damage a helicopter. Chris sees his comrades saying goodbye to him, accepting their inevitable fate. The damaged rotorcraft, spinning chaotically around its axis, crashes to the ground and explodes in the middle of the ski slope.
The troll looks questioningly at the second helicopter, but Holm, swayed by Nora's persuasion, chooses to retreat and let the opponent go. While the soldiers clear the crash site and carry away the bodies of the deceased, Nora suggests the group visit a potential way to stop Jotun. They return to the Dovrefjell mountain range, where a couple of years ago the first troll in their lives awoke. The paleontologist leads the new friends into the depths of the cave from which it emerged. Upon seeing the giant stakes with secret symbols as the bottom of the cave, Nora explains that Saint Olaf once trapped the mountain troll king here, using his son as bait. Years later, the prisoner Выбрался наружу, однако внутри остался его позабытый сын. Женщина стучит осколком, оставшимся от прошлого тролля, о камень, пробуждая притаившегося возле скалы гиганта, сына горного короля. Нора назвала его «Красавец». Она объясняет друзьям, что давно наладила с ним контакт при помощи старинной колыбельной песни, той самой, что ей пела в детстве мать, и что разбудила Ютуна. Параллельно с этим сам Ютун, блуждая в тени высоких гор, куда не проникает прямой солнечный свет, случайно разрушает домик семейной пары в коммуне Леша, тот же самый, что был разрушен несколько лет назад другим представителем сказочной фауны. Через некоторое время в долине, на заснеженном Нагорье Ютунхеймен, Нора стреляет вверх сигнальной ракетой, чтобы привлечь внимание каменного великана. Но стоило Ютуну подойти поближе к наглым людишкам, как из груды снега поднимается замаскированный для засады красавец. Гиганты рычат друг на друга, обозначая намерение выявить, кто здесь самый главный анархист. Противостояние начинается с мощного удара Ютуна ногой по льду, на котором застыли противники. От удара лед трескается, трещина расползается, и вот уже красавец проваливается в глубины горного озера, даже не осознав, что произошло. Старый опытный тролль переиграл юного конкурента на опыте. Они едва успевают улететь от гнева Ютуна, понимающего, что именно эти букашки ответственны за то, что ему докучают. Нора провожает его взглядом и с тоской смотрит на прорубь, все, что осталось от красавца. Приземлившись на ближайшей базе, люди переживают случившееся и думают, что делать дальше. Проанализировав маршрут, по которому движется Ютун, они понимают, что он идет по пути Олафа Святого, прямо к городу Тронхейму, где в те давние времена была столица страны. Нора понимает, что гигант хочет отомстить древнему королю за изгнание своего народа, как минимум разрушив его город. Команда отправляется в Тронхейм, где встречает Эстер Тиллер, смотрительницу древнего Недоросского собора, под которым, по легенде, погребен сам Олаф Святой, и откуда церковь правила страной после его смерти. Они спускаются в подвалы храма, где ориентируются по древним тайным символам, таким же, как в пещере ловушки горного короля. Подсказки приводят команду к стене с изображением самого Олафа. Осматривая древнюю живопись, Андреас случайно отколупывает кусочек фрески, но Эстер, вместо того, чтобы поругать его за порчу реликвии, замечает, что дыра сделана на животе, в том месте, где Олафу была нанесена одна из смертельных ран. Осмотрев рисунок, она находит еще 2 отверстия на бедре и шее, что соответствует ранам короля. Имея 3 технических отверстия, Нора закупоривает их рукоятками от факелов, чтобы использовать те как рычаги. Ее догадка срабатывает. Древняя фреска прокручивается, оказываясь замаскированной дверью в гробницу легендарного короля. Внутри они находят каменный гроб, который со всем почтением открывают. Под тяжелой крышкой обнаруживаются мощи Олафа Святого, сжимавшего свой серебряный меч, что довольно странно. Из серебра получается ненадежное оружие. Также Нора находит за пазухой мертвого короля 2-й кусок недостающего пергамента с законом о троллях. Отправив фотографию оного Сиге, команда получает полный перевод оригинального текста. Оказывается, незадолго перед смертью Олаф понял, что тролли имеют такое же право жить в горах, как и люди, и повелел оставить их в покое. Но католическая церковь, не желая мириться с этим, организовала убийство короля, после чего спрятала часть документа, чтобы толковать оставшийся кусок так, как нужно. Тем временем Ютун продолжает свое разрушительное путешествие по стране, сея хаос и панику среди простых граждан. Правительство витиевато и уклончиво комментирует ситуацию, не желая выносить национальный ссор из государственной избы. Однако соседние страны готовы принять меры для сдерживания угрозы нашествия троллей. Власти приказывают военным эвакуировать жителей Тронхейма, покуда тролль туда не добрался. Нора говорит, что они не могут просто так сдаться. Остальные соглашаются с ней, готовые дать каменному чудищу бой. Гадая, какие способы способны его одолеть, они вспоминают про серебряный меч Олафа Святого. Вспомнив, что единственное преимущество серебра перед железом в том, что оно не ржавеет, Нора окунает нож в святую воду и подносит его к осколку погибшего ранее тролля. Клинок с легкостью его разрезает.
Присутствующие понимают, что Олаф использовал серебряный меч, смачивая его в святой воде. Как и прочие символы христианства, она была крайне эффективна против троллей. Выстроив живую цепочку, люди таскают воду из подземного источника возле могилы Олафа Святого. Она, как и покойник, тоже святая. Солдаты используют жидкость, чтобы начинить ею снаряды гранатометов и минометов. Когда опасное для тролля солнце зашло, люди ждут в центре города появления чудовища. Йотун не заставляет себя ждать, нарисовываясь в тумане и ломая... As the house approached, when it froze on the riverbank, Andreas, who was on duty in the bell tower, began ringing the bells on the major's command, causing the troll pain. Then the soldiers started a massive attack with grenade launchers and mortars. Shells with holy water cause burns all over the giant's body. Overcoming the pain, the Jotun throws an uprooted tree at the bell tower. When he crosses the river, Holm sounds the retreat, luring the monster into a trap. On the shore, there are tanks with holy water to which bombs are attached. Their detonation creates a scalding water wall, but the Jotun withstands even this. The flames on him quickly extinguish. People realize again that things are going south, but then the guttural roar of the second troll is heard. The handsome one has returned for a rematch after his bath. A fight unfolds between the two giants right in the middle of the river, but humanity's savior loses again to Jotun, who not only beats him up but also breaks the bridge. The ancient troll beats his opponent with the bridge support, and when it falls, he steps on him to drown him in the river. Andreas suggests using the last container of holy water to throw it into Jotun's mouth and explode it from the inside. For this, he needs the help of pilot Holm. In the helicopter that has taken off, Andreas almost drops the bottle of water but manages to catch it at the last moment. However, the detonator falls down and breaks. Now the only chance to activate the explosive is to detonate a grenade next to it. Andreas realizes that he needs to jump into Jotun's mouth and pull the pin in mid-air for the plan to work. He tells the pilot to hover over the monster and calls Siggy to say goodbye. Then Andreas jumps down right into the gaping mouth, pulling the pin in mid-air. As soon as the troll swallows him, an explosion occurs and the holy water corrodes its insides. The finishing blow is delivered by the awakened beauty, tearing out the opponent's heart. Nora, in her secluded cabin, is visited by Chris home with Siggy and the baby, the daughter of Andreas, who heroically sacrificed himself. And outside, in the snowy valley hidden by high mountains from direct sunlight, the handsome one roams, proving that humans and trolls can live in peace. The film ends on this note.